사내실무영어 외국계 회사 근무 스킬 1강. Hello, this is Kim's Cop TV. This time we open the subject called In-House Business English. We open this course with the hope that it will be of some help to those currently working in the trade industry, the younger generation who want to work in the trade industry in the future, and especially job seekers who want to work for foreign company. We ask for your participation and interest and will begin Unit 1. 안녕하십니까. 김스콥 TV입니다. 이번에 사내 실무 영어라는 과목을 개설하였습니다. 현재 무역업에 종사하고 있는 실무자 또는 앞으로 무역업에 종사하고자 하는 젊은 세대, 특히 외국 회사에 취업하고자 하는 취업준비생들에게 조금이라도 도움이 되기를 바라는 마음으로 이 강좌를 개설하였습니다. 여러분의 많은 참여와 관심을 부탁드리며 유닛 1을 시작하겠습니다. 유닛 1, calling a meeting, 회의 소집하기에 대해서 시작하겠습니다. A. Where I suppose I could call a meeting. B. What's the purpose of the meeting, Thomas? A. We need to talk about last month's production schedule. Can you make it on Wednesday? B. Sorry, it looks like Wednesday will be difficult. I'm scheduled to meet with the client. How about Thursday morning? A. Thursday morning sounds okay. Then let's get together in room 410 at 10 o'clock. B. Okay. I will let my team members know. I will shoot time. I will shoot then. I supposed I could call a meeting. 회의를 한번 소집해야 될 것 같은데. B. What's the purpose of the meeting, Thomas? Thomas C. 미팅 회의 목적이 뭐예요? A. We need to talk about next month's production schedule. 우리는 다음 달 생산 스케줄에 관해 얘기할 필요가 있을 것 같은데요. Can you make it on Wednesday? 수요일 날 할 수가 있어요. B. Sorry, it looks like Wednesday will be difficult. 수요일은 어려울 것 같은데요. I'm scheduled to meet with the client. How about Thursday morning? 나는 고객과 미팅 약속이 있어가지고 목요일 아침은 어때요? Hey, Thursday morning sounds okay. 목요일 아침 좋네요. Then let's get together in room 410 at 10 o'clock. 룸 401에서 10시에 우리 다 같이 만나기로 해요. Let's get together. Okay, I will my team members know. I will see you then. 우리 팀원들한테 알려줄게요. I will see you then. 그때 봐요. What's the purpose of? 하면 뭐뭐의 목적이 무엇이죠? 라고 할 때 이런 표현을 씁니다. What's the purpose of? 다음에 we need to talk about. need to talk about 하면은 뭐뭐에 관해 얘기할 필요가 있는데요. 라고 하고 다음 it looks like 뭐뭐처럼 보인다 라고 할 때 it looks like 그러니까 아까 얘기한 것처럼 수요일 날은 좀 어려울 것 같은데요. 라고 어려울 것처럼 보이는데요. 할 때 it looks like 이런 표현을 씁니다. Unit 2, Introducing Agenda Items. 안건 소개하기에 대해서 Unit 2를 해봅시다. A. Thank you all so much for coming. We have 2 items to cover on the agenda today. One is selecting the employee of the month, and the other is hiring more engineers. B. Can I add one more item to the agenda? A. Sure, go ahead. B. I'd like to talk about adding more assembly lines. A. I don't see why not. We'll discuss that later in the meeting. C. How long will the meeting last? A. It will last for about 2 hours and we'll take a 10-minute break before we proceed to the second agenda item.
모두 thank you all so much for coming. 모두 와줘서 고마워요. We have two items to cover all the agenda today. 오늘 안건을 커버할 두 가지 아이템이 있어요. One, 하나는 selecting the employee of the month. 이번 달에 종업원을 뽑아야 되는 문제이고, and the other is hiring more engineers. 다른 하나는 더 많은 엔지니어를 뽑아야 되는 거예요. 그러니까 one, 하나는 the other, 또 다른 하나는 이런 뜻이죠. B, can I add one more item to the agenda? 내가 이번 안건에서 한 가지 더 아이템을 갖다 첨가할 수 있어요? Sure, go ahead. 좋아요, 한번 해봐요. B, I'd like to talk about adding more assembly lines. 나는 조립 라인을 좀 더 추가했으면 좋겠는데 라고 말하고 싶어요. I don't see why not. 왜 안 되겠어요? We'll discuss the later in the meeting. 미팅 끝나고 나서 나중에 우리 논의해요. How long will the meeting last? 미팅이 얼마나 지속될까요? Last, 얼마나 지속될까요? It will last for about 2 hours. 아마 2시간 정도 걸릴 거예요. And we'll take a 10 minutes break before we proceed the second agenda item. 우리는 두 번째 안건을 들어가기 전에 10분간 휴식을 할 거예요. Thank you for all so much for. 뭐뭐에 대해 모두에게 감사드린다라고 할 때 이런 표현을 씁니다. Thank you all so much for. We'll discuss that. 그것을 다룰 겁니다. We'll discuss that. 그 다음에 3. We'll take a break. 휴식을 가질 겁니다. We'll take a break. 휴식을 가질 겁니다. Unit 3. Asking for opinion about the agenda. 안건에 대해서 의견 묻기. A. Let's start with the first item. It is about cost reduction. Sammy, I know that you've prepared a report on this issue. B. Yes, I have. A. Why don't you start? B. Okay. According to my research, we've been spending too much money on indirect costs, such security. Hey, so do you have any suggestions that would help us reduce them? Be sure. I believe we should change our current security system. The current one costs us a lot of money to maintain. Hey, I see. Could you hear from Susan about that? Hey, let's start with the first item. 첫 번째 아이템에 대해서 한번 시작해보죠. It's about the cost reduction. 비용 절감에 관한 거예요. It's about the cost reduction. Sammy, I know that you've prepared a report on this issue. 내 알기로는 이번 이슈에 대해서 리포트, 보고서를 준비한 것으로 알고 있는데 Yes, I have. Yeah, 그래요. Why don't you start? 한번 시작해보시 그래요. Okay. According to my research, 나의 리서치 보고서에 따르면은 we've been spending too much money on indirect costs such as security. 나의 리서치 보고서에 따르면은 조사 연구에 따르면은 security, 안보, 보안에 관해서 간접 비용이 너무나 많은 돈을 갖다가 쓰고 있다는 거예요. So, do you have any suggestion that would help us reduce them? 그러면은 어떤 그 비용을 줄이기 위해서 줄이는데 도움이 되는 어떤 그 제안이 있어요? Sure, I believe we should change our current security system. Yeah, 내가 믿기로는 우리는 current security system, 현재의 보안 시스템을 바꿔야만 해요. The current one costs us a lot of money to maintain. 현재 그 시스템은 그걸 유지하기 위해서 많은 비용이 들어요. I see. Could we hear from
Susan about that. 그것에 관해 수잔으로부터 뭔가 들은 게 있어요. Let's start with. 뭐뭐부터 시작합시다. 라고 할 때 쓰는 표현입니다. Let's start with. I believe we should. 그럼 우리가 뭐뭐 해야 한다고 생각합니다. 할 때 I believe we should 라고 쓰고 Could we hear from? 뭐뭐 의견을 들어볼 수 있을까요? Could we hear from Susan about that? 그것에 관해 수잔으로부터 어떤 의견을 들어볼 수 있을까요? 라고 표현인데 Could we hear from? 뭐뭐 의견을 들어볼 수 있을까요? 라는 표현입니다. Unit 4, Expressing Opinion, 의견 피력하기에 대해서 하겠습니다. A. In my opinion, we need to adjust our overtime system. B. What do you mean? A. Right now, we all email our overtime hours to the personal department daily. B. What's wrong with that? A. This makes it too difficult for the personal workers to process the information. B. So, what is the suggestion? I recommend emailing the overtime hours on a monthly basis. That way they would have enough time to process the information without making any errors. That sounds like a good idea. 내 견해로는, in my opinion, 우리는 오버타임 시스템, 초과 근무 시간이죠. 오버타임 시스템에 대해서 조정할 필요가 있는데요. What do you mean? 무슨 말이야? Right now, 지금 we all email our overtime hours to the personal department daily. personal department, 인사과에 매일 overtime hour, 초과 시간 근무 시간에 대해서 이메일을 하고 있습니다. 메일을 보내고 있어요. B. What's wrong with that? 뭐가 잘못됐는데? This makes it too difficult for the personal workers to process the information. 이것은 정보를 수집하는데 personal workers, 인사부에서 작업자들에게 굉장히 어려워요. So, what your suggestion? 당신 제안은 뭔데? I recommend emailing the overtime hours on monthly basis. 내가 권하기로는 이 overtime 이메일은 on a monthly basis, 한 달 주기로 했으면 해요. That way, 그 방법이 that they would have enough time to process the information without making any error. 어떤 에러 없이 information, 그 정보를 공유하는데 충분한 시간입니다. 그게. That sounds like a good idea. 좋은 아이디어 같이 들리네. 자, in my opinion, 제 생각에는 in my opinion, what's wrong with? 뭐뭐에 무엇이 문제죠? What's wrong with? 뭐뭐에 무엇이 문제죠? I recommend 뭐뭐을 제안합니다 라고 할 때 쓰는 표현입니다. I recommend. Unit 5, 동의하기 및 반대하기. Agreeing and disagreeing. A. Our salaries in the state have been dropping over the last 5 years, so we see no choice but to amend our marketing strategies. B. I partly agree to that, but you should keep in mind that the market size has shrunk. A. I'm afraid that I don't think so. Please take a look at the data released by Data Research. It's still growing. Are you sure? Yeah, it has grown 30% since 2001. B. I thought it was a decrease. But I was wrong. Thank you for your input. We should do something to turn things around. A. 우리 세일즈가, 우리 매출이 우리 주에서 지난 5년 동안 dropping over, 줄어들고 있어요. So we see no choice but to amend our marketing strategy.
그래서 우리는 마케팅 전략을 변경하지 않으면 안 될 것 같아요. We should no choice but to amend. I partly agree to that, but you should keep in mind that here market size has shrunk. 내가 당신의 의견에 일부 동의는 하나, 그러나 you should keep in mind. 당신은 어떤 마음을 갖다 팍 가질 수 있어야 돼요. Keep in mind라. That in market size has shrunk. 마켓 사이즈가 shrunk. 줄어들고 있는 거예요. A. I'm afraid that I don't think so. 나는 그렇게 생각하지 않는데요. Please take a look at the data released by data research. It's still growing. 자, please take a look at the data research. 데이터 리서치에서 발표되는 데이터를 한번 보세요. Take a look. It's still growing. 계속 성장하고 있어요. Are you sure? 정말이에요? Yeah, it has grown 30% since 2001. 2001년 이래로 30%가 성장을 했어요. I thought it was decreasing. 나는 그냥 줄어든다고 생각했는데. I thought. But I was wrong. Thank you for your input. 내가 잘못됐구나. 그래요. 그거 지적해줘서 고마워요. We should do something to turn things around. 우리 뭔가 변화를 줘야 될 거라고 생각이 드네요. Partly agree that 일부 동의합니다 뜻입니다. I'm afraid that 유감스럽지만 뭐뭐입니다 라는 뜻이고 We should do something too. 뭔가를 해야 하겠네요. We should do something too. Unit 6. Emphasizing opinions. 의견 강조하기. A. I'd like to point out that our competitors are producing smaller items. B. You can say that again. That's the trend these days, I guess. A. The credit company just released a new product which is smaller than the previous model. B. How's it doing on the market? A. It's been well received so far. B. With no alternative but to follow the current trend. What do you think? A. Well, I think we need to differentiate our product from others on the market. B. Please fill me in. A. In a nutshell, we make ours bigger rather than smaller. I believe that's the way we can survive. 나는 우리 어떤 지적하고 싶은 게 있어요. 우리 경제회사는 아이템이 스몰 아이템을 갖다가 생산을 하고 있다는 것을 point out, 지적하고 싶어요. You can say that again. Yeah, 맞는 말이에요. That's the trend these days, I guess. 그것이 요즘의 트렌드라고 나는 생각해요. The credit company just released a new product which is smaller than the previous model. 크레디트 회사는 전 모델보다도 더 적은 것을 새로운 제품으로 출시했어요. B. How is it doing on the market? 시장에서는 어때요? It's been well received so far. 현재까지는 잘 받아들이는 것 같아요. It's been well received. B. We see no alternative but to follow the current trend. What do you think? We see no alternative but to follow. 현재 트렌드를 따라가는 것밖에는 we see no alternative. 다른 대안이 없네요. What do you think? 어떻게 생각해요? Well, I think we need to differentiate our product from others on the market. 예. 내 생각으로는 시장에 다른 사람들보다도, 다른 제품들보다도 우리 제품을 어떤
differentiate, 어떤 특이한 것, 차이점이 있는 것이 있는 제품이 필요해요. Please, fill me in. 좀 더 자세하게 설명해 줘봐요. In a nutshell, we'll make our bigger rather than smaller. 간단히 표현하면은 적은 것보다는 오히려 bigger rather than 우리는 좀 큰 것을 만들어야 돼요. I believe that's the way we can survive. 그것이 우리가 살아남을 수 있는 길이라고 믿어요. I'd like to point out that 뭐뭐라는 점을 지적하고 싶습니다. 할 때는 이런 표현을 씁니다. I'd like to point out that. I'd like to point out that. We see no alternative but to. 뭐뭐 할 수밖에 없습니다. 다른 대안이 없어요. 할 때 we see no alternative but to. In a nutshell. 간단히 말하면 이런 뜻이죠. 간단히 말하면 This concludes lecture 1. We'll be with you in the second lecture in a row. Your subscription grade, the notification settings, please. Thank you. 이상으로 1강을 마칩니다. 연속적으로 2강에서도 여러분과 함께 하겠습니다. 여러분의 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 감사합니다.